So intensivist becomes both healer and witness. We'll take one case only because of the time. 45-year-old patient with brain injury, no responses, the worst brain score. Patient is not able to have his normal breath, no breathing at all, and the signs tell us the patient is brain dead. But the family member comes, oh, he squeezed my hand. Vedanta tells us Dehtyag. This is only the upadhi. This is the limiting adjunct, the body. The body dies. Conscious was never in the brain to begin with. And some of these reflexes, if we have to explain with modern medicine, are spinal reflexes. So if we have a deeper understanding of life and death, we can better explain not only to ourselves but also So, to the sir, we have to patients. come for conclusion, sir. Yes, sir, we are at the conclusion. So the implications for us, we should be resilient. Death is never of the self. This will reduce burnout for ourselves and to the family. We should have compassion without identification. We should have ethical clarity in all the discussions, whether they are futile discussion or fruitful discussions. We should be having contemplative rounds. We pause in between difficult decisions, ethical decisions, have some pause. The future is about contemplative critical care research and training, which is mindfulness, self compassion, and deeper listening to improve well being, communication, and patient care. And this will help not only the clinicians but the patient and our community also. Thank you, sir. Thank you very much. Let us thank Dr. Yash Javeri for the wonderful talk. I was really thrilled with your talk. It's a really a very interesting talk, particularly in the ICU care. How do we, understand the situation of the patient? From the talk, what I understand, if I am correct, that it has Vedantic rules and the Vedantic methods and the approaches. Certainly has expanded the scope for handling the ICU cases. If it is applied properly, so therefore, according to my personal opinion, these rules what Javeri Saab just described in his whole talk should be put as a part of the curriculum for the medicine students, because how do we really treat a patient and when he is in different situations, because it's a transition period. He is neither consciousness, and if he lost consciousness, whether he has life or not, it's very difficult to determine, very difficult to determine both morally and as well as if you take any wrong decision, you are taking a decision on a particular individual, a human being. This is where our Vaidya Vidhanam says, Vaidya Narayana Hari. See, this when doctor is seen as Narayana, as Vishnumurti itself, so because of this particular situation. So thank you very much, sir, for the wonderful talk. Now the talk is open for questions. If anybody has one question, if anybody has, yeah, please. Sir, it was a very nice, compassionate exposition, sir. But is there any contradiction when you are at a very tender stage where life or consciousness are fading or whatever, however we can say it? So, how do we, I mean, that contradiction of self compassion, deep listening, well being, improving the well being, how do we, in practice, how will it translate? We must try to imbibe. These are rules of life. These are not rules of medicine or critical care, I would say. And earlier we tried to apply it, wiser we are. So we not only apply this to our clinical practice, but we try to educate the patients from day one also on this. What we again talk to patients and the family is statistical jargon, medical jargon. We tell vegetative state, we tell
blood pressure requiring norepinephrine of this TLC is this, which has no significance in medicine as well as in philosophy. So we must talk hard science, science which has relevance, statistical jargons and models which cannot predict anything with surety. We should not be talking and emphasizing on. But it is irony, the patients and the doctors also, they are stuck to these numbers, okay, and to the monitors and to the reports, which seldom has any value. So we have to look at the patient, at the body, at the soul in completeness, look at the trends, and have mindfulness and heartfulness and empathy, compassion, deep listening. This will improve our communication. The patient can die, the patient can live. The outcome of ICU or hospital is not about prolonging death, it is about good outcomes. And if a patient is dying peacefully in your ICU or at home, wherever, it is a good outcome. So that should not be taken as a negative outcome first. And if our communication is good, the patient families will be relieved. They will not Thank you. Yes, Javeri ji. Actually, we are little late. Yes, sir. We'll have in a more detailed discussion online also. So with this, I think this we are going to break for 5 minutes or 10 minutes at max. So then we have two talks. One is Brajagopal and another is Sat Ramnaresh. Ram Naresh, and there will be very short talks. Then we are having cultural program, a drama on Sri Chaitanya Mahaprabhu, and ballet and Kuchipudi dance is there. So those who are willing, they can join also. Yesterday there was very wonderful drama on Pallad Maharaj and Dhruva Maharaj. So you are all welcome to stay. And now you all can go for herbal tea and little snacks. Thank you. Hello. Check. Check.
Let us, yeah, I request all the people to come back and then occupy their seats. So the session is starting now. Yeah, in this session, now we are going to have Ramnaresh Reddy, Telluri, Dr. Ramnaresh Reddy. So he will be, he works in the Mind Clinic, Srinagar Satyanarayanapuram. He will be talking to us on personality, nature, nature and beyond. This is the topic that he is going to talk to us. So may I welcome Dr. Ramnaresh Reddy to start his presentation. Ramnaresh Reddy garu. Good morning, everyone. Uh, good, good morning, everyone. My topic. Thank you for giving me this opportunity to talk on personality traits, nature, nurture, and beyond. Uh, Myself, Dr. Ram Naresh. I am Assistant Professor, Department of Psychiatry, Siddhartha Medical College. My scheme of presentation will be first, what is personality? What are the modern and ancient Indian concepts? How personality is determined? Why we have to see beyond? What is beyond and insights from Bhagavad Gita? So this is one. This is in 1954. This is one of the famous speech given by Martin Luther King. That I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. So it was his dream that all men are created equal. Whether really are all men created equal? At the outset, yes, all human systems, all human bodies, they have circulatory system, they have a nervous system, they have a respiratory system, digestive system. Screen కనపట్లేదు. We have a skeletal system and musculoskeletal system. So at the outset, everybody, all men are created equal at the outset. But there are some things which makes human beings unique and different. And one such thing is personality. So what is personality? Personality is the unique and relatively stable pattern of thoughts, feelings, and behaviors that make an individual distinct, and it is shaped by a combination of genetic, environmental, and social factors, and how a person interacts with the world. And core traits of the personality tend to be consistent over a lifetime, but they can also evolve over time. So this is the thing: they are organized and consistent. They are prone to environmental influences. They causes your behavior and your reactions to others. So what are the key aspects of personality? So personality has, there are traits, there are types, and temperament is one of the aspect of personality. Environment and biological factors are some of the aspects, and there are these experiences also molds the personality, and what values they grow up, and how much motivated they are, what emotional responses they give, and what is the concept of self. All these are some of the key aspects of personality. So
Uh, Now I am going to tell different personalities according to current nosology. Um, so you might have heard this is the common layman's thing, like there are alpha male, beta male, like Arjun Reddy movies, something like that. Delta, gamma, omega, sigma. This is general people layman's words, but scientifically, according to psychiatry, uh, this is the big five personality traits. This is widely accepted theory of personality traits, and the big five personality traits include openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, and neuroticism. Openness is a person's level of creativity, curiosity, and appreciation of new experiences. Conscientiousness is the degree to which a person is organized, disciplined, hardworking. Extraversion is a measure of sociability. Agreeableness is how cooperative, compassionate, and trustworthy someone is. And neuroticism is tendency to experience negative emotions like anxiety, anger, and stress. And there are so many other theories. This is one: dominance, influence, steadiness, compliance. This is one kind of personality classification. And this is another type A, type B, type C, type D. Type A means the director, the thinker. Type B is the socializer. Type D is the supporter. So next, going still further, then we can describe personality disorders. Personality disorders is like with their personality, they are not happy to themselves, and they are not in their presence. Other people also cannot be happy. So these are some of the symptoms of personality disorders. Some are impulsive and risky behavior, unstable self-perception, difficult relationships, mood swings, cognitive impairment, neglected hygiene, volatile behavior, substance abuse, self-injury, and suicidal behavior. Based on this, personality disorders are also divided into clusters. Cluster A is like these people are paranoid. Uh, Schizoid personality disorder are they are aloof and they are happy. They are contained with themselves. They are not unsocial. And schizotypal personality are odd and eccentric. Then in cluster B, these are they are considered highly emotionally dysregulative people, which means like antisocial personality are they are a threat to others, and histrionic personality are they are dramatic. Narcissistic personality are highly contained within themselves, and they don't have empathy towards others. And emotionally unstable personality are they are suicidal, they are dramatic. And cluster C, this is an anxious personality, and anxiety and depression provoking personalities. They are avoidant personality, which means they avoid all type of anxiety disorders, anxiety situations. Obsessive compulsive, they have lot of obsessions and compulsions. And dependent are they are dependent on others. This is a modern nosology. So from this, considering all this, we can now say that all men cannot be created equal. And then, what are the ancient and Indian concepts on personality? According to this, one of the ancient concept is swabhava, which means it refers to one's essential nature or temperament shaped by both inherent qualities and experiences, foundation of personality, and represents the unique spirit speed manifested in each individual. So according to this concept, personality is determined in five sheets called panchakosha. Yes, we have this physical body, Annamaya Kosha, energy body, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha is emotional body, Vijnanamaya Kosha is wisdom body, Anandamaya Kosha is bliss body. And another thing is, another important concept is this Triguna theory, wherein sattva guna is associated with purity, wisdom, calmness, and self-control. Rajas is defined by passion, activity, ambition, and restlessness. Tamas is marked by inertia, ignorance, laziness, and delusion. These three attributes are present in everyone in different proportions, and their interplay determines individual temperament and behavior. And then according to Ayurvedic principles, Ayurveda incorporates Tridosha, Vata, Pitta, Kapha, which influences both physical constitution and mental traits in conjunction with Triguna.
Like the three doshas of Ayurveda, Vata means air, Pitta means fire, Kapha means water. So Vata is synonymous to energy and nervous system. Pitta is synonymous to digestion and metabolism. Kapha is synonymous to immunity and protection. And then there is this Vedanta philosophy which emphasizes Atman as the core of personality, while Nyaya recognizes mind, soul, and body. This I will be telling later. So until now, I told what are the different types of personalities according to modern nosology and ancient concepts, and what determines how the personality is determined is by as genetic and environmental influences. So the first is genetics, genes, hormones. Definitely, these genes will result in different types of hormonal fluctuations will be there, and that sets base traits and temperaments. And then family, culture, and society, which are environmental, they shape attitudes, beliefs, and habits. And situational, like substance abuse will change our body mechanisms. And then attitudes that influences self-image and adaptability and new experiences. These are nature and natural influences on our personality. And then beyond nature and nurture, we have this new concept called epigenetics, wherein a child with a genetic tendency towards anxiety might, like we have a genetic tendency towards anxiety, but based on our if we do continuous exercise, meditation over a period of 3 generations, we can change the expression of that genetic material. So that is called epigenetics. And some additional material factors, they are not strictly genetic or environmental, but unique social things like birth order, sibling dynamics, peer pressure, socioeconomic opportunities, exposure to education, and access to supportive communities. So then, okay, until now I have told about nature, nurture, and the physical material things. But why we have to see beyond? See, this is so I want to illustrate this example. This is Chaiwala. This is a Max lecturer. This is a Bollywood hero, and you know this. He is a famous cricketer, Sunil Gavaskar. So we expect if those nature and nurture things, what I have told, if they are true, if they are completely true, then we expect a Chaiwala son should be a Chaiwala only, and this Max son, Max teacher's son, to be some involved in some other teacher or any other things, like Bollywood star. And this person, like whom Sunil Gavaskar son is expected to become a great cricketer also. So like that's we have why we have to see beyond is because of this. There are so many permutations and combinations. So that beyond is what I want to discuss is karma. So it plays a fundamental role in shaping personality traits by linking past actions with present dispositions and future tendencies. It is understood as the law of effect determines how actions, both good and bad, live within with an individual. What it does, it's how it does is it makes some impressions. They are called samskaras, and some imprints called vasanas. These karmic residues influence one's temperament, behavior, preferences, and even life circumstances, thereby shaping personality over time. So the great karmic warehouse. This is this you might be knowing. This sanchita is called accumulated karma over a past our generations, and then this agami is actionable karma in the future. Prarabdha is allotted karma, and kriyamana is actionable karma. So the karmic influence is these because of these samskaras and vasanas, karma acts in the continuation throughout the through lifetimes. It's not like what we have, what genetics we are born with, and what environmental influences we have. Uh, which environmental influences, which genes we should be born, that is decided through lifetimes. And
This is when I'm saying this, everything is predetermined. Then why we should be born? That we this like around 70% might be karma, but 30% might be free will. Maximum free will. If we are exercising our free will, there will be no bondage, and we will be in a state of gunatita. And then this is he is one of the famous psychiatrist, Viktor Frankl. He invented a therapy called logotherapy. Only one thing he about logotherapy is everything can be taken from a man, but one thing, the last of human freedoms to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way. So then this is spiritual model, concept of God consciousness as a beyond factor. So according to this, personality is a psychobiological phenomenon, but is influenced by inherent transcendental core. That transcendental core is called Atman. And so according to this, personality is seen as a wheel, and true nature is unconditioned love. And the influence on traits, because of our compassion, forgiveness, and meditation, we can do this. Increased agreeableness, enhanced conscientiousness, and neuroticism can be reduced. And then some insights from Bhagavad Gita. Uh, it does not directly tell about personality traits, but it tells qualities and behaviors. And it emphasizes traits like humility, non-violence, forgiveness, devotion, and mental balance. And they reflect inner transformation, where one overcomes ego. And then Karma Yoga, it teaches these are 26 qualities which are told in Bhagavad Gita, which we have to follow. And it teaches mastery over mind, and mind can be our greatest friend or worst enemy according to this. And pathways to refining personality and achieving inner peace is emotional balance, detachment from outcomes, faith, and continual pursuit of knowledge. And summary, personality emerges from a dynamic dance among genetics, environment, and interplay between the two. Indian thought on personality traits embraced layered and fluid view. Ancient Indian philosophy sees personality traits as cumulative product of one's karmic history. And Bhagavad Gita stand on personality centers on cultivating virtues. Thank you. Thank you very much. I think it is clear. He explained so well about the personality traits and how to handle that. As a doctor also he has explained on how to take care of them. So everything included in this. If there are any questions, so feel free to have one question. There is a question: how do we understand scientifically ideas like personality, like molecules and uh, other elements? We don't talk about any individuality there or personality there, but personality uh, means first he is conscious, and then he is searching for happiness. So how do we include such ideas within our day-to-day activities or understanding of reality? Just an extension to that question, both you can handle one time, because the picture what you have shown about the American president thought that all should be equal, that and what you spoke is about mostly on the psychic, this one, because these two does not correlate well, because when you talk about personality, when a politician speaks about all are equal kind of a situation is different, but when the presentation you make is the psychic orientation is make it is only a patient focused. So therefore, and you can continue these two, you can answer as one. Yes, I also started it that it can be politically possible, but it cannot be biologically or psychologically. It cannot be possible. That's what I meant to keep. It's just a political thing. All men cannot be created equal, So and like science, all are not born equal also, based on this karmic things and all. like science speaks in universal language. But when we talk about personalities, so personalities have
the you cannot have a universal cow, for example. The idea of cow has no meaning unless there is a instance of a cow. So there is universal idea of cow, the particular idea of cow, which means, say, a mammal species, and among them is cow. And then still this particular and universal you cannot see. You see that only within an individual. So the philosophy has all the three together: universal, particular, and individual. So, so how does this universal to individual, come out? This is the thing. It's determined by genes, sir, first, and then environment, and depends on the culture. Like Indian societies, we have Indian or Japanese or Chinese. We have a set of thinking like collectivistic thinking, and our cultures like local deities. We have a separate culture, and we believe in some beyond this materialistic things. When I see the Western culture, or we read Western things only. We in our medical things we read only that logotherapy things, everything that is Westernized. Um, they don't have this particular thought. They don't have this that beyond life kind of things. I didn't read any in their literature. They never think in those lines. Um, So in your talk, you told about genes, environment, karma, and you also told about free will. But you, one more thing you should add. What is the association. So personality is changed greatly by the association. Environment, you can say, is one kind of association. But I'm telling about not impersonal way as environment is seen these days, but the personal association of a saint. Like you are associating with your family from childhood, you know Telugu. You may take birth here, but I make you grow with the Chinese parents or Chinese caretaker, then you will learn Chinese. Similarly, if you are being trained in the culture of understanding Atma, Paramatma, Bhagavan, and your relation with them, then you will develop that. That culture is lost. Now, what kind of culture we are getting is how to get the facility to enjoy more, exploit more. Thus, we are forgetting our real identity. We are thinking as body and dying as body. So it is necessary that we have to inquire about self very deeply. Thank you very much for giving, trying to make some good presentation. Thank So you will improve next time. Thank you. Thank you. Thank you for giving me, sir, opportunity. Let us thank the speaker. Thank you, sir. Thank you, Then sir. we will have the next speaker and the last speaker. Brijgopal Das is the last speaker. He is IT solutions architect. Emphasis, he is working in Emphasis India, and also devotee scholar Sri Chaitanya Saraswat Mutt and Institute of Narsingapalli, Institute Narsingapalli, Navadvip, Dham, West Bengal. He will be speaking to us on the ascending and descending paths of knowledge, Aroha Pantha and Avaroha Pantha in global epistemology. Brijgopal Das. Thank you. Om Ajnana-Timrandasya Gnananjana-Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. I like to thank my god brothers Bhakti Nishkama Shanta Maharaj and Muni Maharaj, and also PB Siddhartha, so to giving this opportunity to speak something about epistemology. So so first I want, because for me, an IT professional, these philosophical things are really like a new kind of knowledge. So I just so giving the definition of what is exactly this epistemology is. So epistemology is like a branch of philosophy that examines the nature, origin and limits of knowledge. So ఇది తెలుగులో చెప్పాలంటే మనం జ్ఞానం ఎలా పొందాలని మనకి అనే ఇది ఎపిస్టమాలజీ అనేది.
సో ఇదేంటంటే మనకి సో దిస్ దెర్ ఆర్ ప్రైమరీ మీన్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అనమాట. మనకి జ్ఞానం కావాలంటే ఒక 3 తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు. సో వన్ ఈజ్ దట్ పెర్సెప్షన్, ప్రత్యక్ష. మనకి డైరెక్ట్ సెన్సరీ ఎవిడెన్స్ అనమాట. మనకి అంటే ఒకటి పర్సెప్షన్, తర్వాత రీజన్ అనమాట. లాజికల్ ఇన్ఫరెన్స్ అంటారు. మనం ఏదన్నా మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొంచెం లాజికల్గా మాట్లాడతారు కదా కొంతమంది. సో అట్లా కూడా మనం ఆ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. తర్వాత టెస్టిమనీ, శబ్దం ద్వారా అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అథారిటేటివ్ వెర్బల్ ఆర్ రిటర్న్ టెస్టిమనీ అనమాట. సో వీటిల్లో మనకి ఏంటి ఈ జ్ఞానం పొందడానికి మనకి వీటిల్లో ఏది మంచిదో చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. సో పర్సెప్షన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ దిస్ పర్సెప్షన్? డైరెక్ట్ సీయింగ్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు, ద విజువల్ ప్రాసెస్, ఐ కాంటాక్ట్స్, గ్రీన్ స్కిన్. సో మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక గ్రీన్ కలర్ ఫ్రూట్స్ని చూసారనుకోండి, డైరెక్ట్గా మీరు చెప్పేయచ్చు అది రాగా ఉందని. తీగా ఉన్నది అయితే మీకు వేరే కలర్లో ఉంటుంది కదా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఈట్ ఏ నైస్ స్వీట్ మ్యాంగో, ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ ఇన్ డిఫరెంట్ కలర్. సో బట్ ద రా మ్యాంగో విల్ బీ ఇన్ different color. So that raw mango, when you see a fruit, it will be in green color. So by just seeing that, we can come to some conclusion that it is a raw. Okay, so adi perception anamata. సో తర్వాత రీజనింగ్ అంటాం. ఓకే, రీజనింగ్ అంటే సో మీరు ఎప్పుడైనా ఒక కొండ నుంచి కొండ దగ్గర దూరంలో మీకు ఒక పొగ వస్తుంది అనుకోండి, మీకు తెలిసిద్ది అక్కడ ఏదో తగలబడిపోతుందని, లేకపోతే ఫైర్ ఉందని. సో యూ విల్ థింక్ లైక్ సమ్ స్మోక్. ఇఫ్ సమ్ స్మోక్ ఈస్ కమింగ్, యూ విల్ థింక్ సమ్ ఫైర్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఆర్ సంథింగ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజనింగ్ అనమాట. ఓకే, సో తర్వాతది టెస్టిమోనీ అనమాట. సో ఇదేంటంటే మీకు ఇప్పుడు ఎవరన్నా మీరు ఎప్పుడు పుట్టారంటే ఎలా తెలుస్తుంది మీకు? ఒక డేట్ ఆఫ్ బర్త్. నాకు పుట్టగానే నాకు తెలియదు కదా. సో ఐ డోంట్ నో, ఐ కాంట్ అండర్స్టాండ్ వెన్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ బర్త్ ఎట్ పర్టికులర్ టైమ్. That will be given by the records in the government. So that is authoritative. So that is known as testimony. So I will explain now what is the best one for us to know this knowledge or what information. So first one ఏంటంటే ఈ జ్ఞానం పొందటంలో ఫస్ట్ we will see about the ఆరోహ పంత. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కింద నుంచి పైకి జ్ఞానం ఎలా తెలుసుకోవాలనేది ఆరోహ పంత అనమాట. ఫస్ట్ మనం we will focus on that. సో ఇప్పుడు ఈ ఆరోహ పంత ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ ఒక గ్లాస్లో మీకు ఒక పెన్సిల్ పెట్టామనుకోండి. సో మీకు అది కొంచెం డిస్టార్టెడ్గా కనిపిస్తుంది, చూసారా మీరు ఇక్కడ? కానీ నిజంగా పెన్సిల్ అట్లా వంగిపోయి ఉండిద్దా? సో ఉండదు కదా. సో అంటే మీకు ఈ ఆరోహ పంతలో ఒక కొంచెం నాలెడ్జ్ ఆ పెన్సిల్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీకు ఏంటి అక్కడ వాటర్లోకి పెన్సిల్ పెడతాం వల్ల మీకు పెన్సిల్ యూ కెన్ సీ దట్ సంథింగ్ డిస్టార్టెడ్ షేప్ ఆఫ్ దట్ పెన్సిల్, రైట్? సో ఆరోహ పంత అంటే వీ హ్యావ్ సమ్ డిఫెక్ట్స్ అనమాట యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్. సో సమ్ ఆఫ్ ద డిఫెక్ట్స్ ఆర్ దీస్ ఇంపర్ఫెక్ట్ సెన్సెస్ వీ కెన్ సే, ఆర్ వీ కెన్ సే సెన్సరీ డిసెప్షన్స్. సో ఇన్ సాంస్క్రిట్ వీ కెన్ సే లైక్ కారణపాత్వ. ఓకే, సో మనకేంటంటే మన ఐసే మనల్ని కొన్నిసార్లు మోసం చేస్తాయి అంటారు మీరు, ఇఫ్ యు నో. సో సేమ్ థింగ్ అనమాట. ఓకే, సో తర్వాత మీకు యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ వీ హ్యావ్ సమ్ లిమిటేషన్స్. సో మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి యూ కెన్ సీ దిస్. సో మీ ఇంట్లో ఏమవుతుందో మీకు తెలుస్తుందా? కెన్ యూ ఎనీబడీ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ హోమ్ బీయింగ్ హియర్? నో, రైట్? సో యూ కాంట్ నో because we have some limitations anamata. Okay, so something like that. Our sound also we have some limitations, up to some decibels only we can hear. Okay, same thing. That is because of our imperfect senses, or we are not like a finite thing. Okay, so being finite, we can't know the infinite. So because of some limitations. So here మనం వాట్ ఎవర్ యువర్ సీయింగ్, ఈ సృష్టి మీరు ఆకాశం ఇవన్నీ చూస్తున్నారు కదా, అవి ఏంటంటే మీరు లిమిటెడ్గానే ఉంటాయి. కానీ దేర్ ఈజ్ ఆల్సో అదర్ సైడ్ ఆఫ్ యూనివర్స్ అనమాట. ఈ విశ్వానికి ఇంకా వేరే సైడ్ ఉంది, దాన్ని డార్క్ మ్యాటర్ అంటారు అనమాట. సో అలా అక్కడ మీరు చూస్తే ఇన్విజిబుల్ అని ఉంది, ఆ కింద మీకు డార్క్ మ్యాటర్ ఏంటంటే ఈ మొత్తం యూనివర్స్లో 95% డార్క్ మ్యాటరే అనమాట మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్. సో తర్వాత మీరు ఇక్కడ మనకి బిలియన్స్ ఆఫ్ గ్యాలక్సీస్ అంటారు, పాలపుంతలు అంటారు కదా, అవి కూడా చాలా ఉంటాయి మనకి. కానీ వాటి గురించి మనకేమీ తెలియదు. కానీ మనం ఫైనైట్ అంటే మనం భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలి అనుకుంటాం. బీయింగ్ ఏ ఫైనైట్, మనం ఇన్ఫైనైట్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటాం. ఓకే,
ఇదంతా ఏంటంటే మనకి ఆరోహ పంత అన్నమాట. సో డేవిడ్ హ్యూమ్ అనే ఒక ఫిలాసఫర్ ఏం చేశాడంటే అతని బుక్లో ఇలా రాశాడనమాట. ఓకే, సో ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ అని, అసెండింగ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ అసిమ్టోటిక్, ఇట్ గెట్ క్లోజర్ టు ద ట్రూత్ బట్ నెవర్ టచెస్ ఇట్, దెర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ గ్యాప్ ఆఫ్ అన్సర్టనిటీ అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆయన అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ని తెలుసుకోవటానికి ఈ అసెండింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది ఎప్పటికీ తెలుసుకోలేదు, ఎందుకంటే ఏదో ఒక గ్యాప్ ఉండిద్ది అనమాట మనకి. ఈ ఆరోహ పంత మనం అనుసరిస్తే కనుక మనం ఎప్పటికీ ఈ అనంతమైన ఈ భగవంతుడిని మనం తెలుసుకోలేం, ఏదో ఒక గ్యాప్ ఉంటుంది మనకి. సో ఇదంతా ఆలోచించి మన వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కొంతమంది దే క్రియేటెడ్ స్టోరీస్ అనమాట. ఒకళ్ళు బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అని, ఒకళ్ళు డార్విన్ థియరీ అని, ఇట్లా చాలా చాలా స్టోరీస్ క్రియేట్ చేశారు, సో మెనీ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఇక్కడ మీకు బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అంటే ఒక సూప్ ఉంటుంది, ఆ వేడి సూప్లో నుంచి కొన్ని కణాలు సంథింగ్ గేమ్ అండ్ ద హోల్ యూనివర్స్ ఫార్మ్డ్. సో ఆల్ దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టోరీస్ ఒక సినిమా స్టోరీస్లా క్రియేట్ చేశారు. సో అగైన్ మీరు చూస్తే బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ, సో బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ తర్వాత సమ్ ఆఫ్ ది ఫిలాసఫర్స్ టోల్డ్ లైక్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ ప్రీక్వెల్ థియరీ అనమాట, కాస్మిక్ ఇన్ఫ్లేషన్ సంథింగ్, దే క్రియేటెడ్ సమ్ స్టోరీ. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ సఫిషియంట్ అనమాట. మన లైఫ్ ఏంటి, మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం, మనం ఏం చేయాలి అనేది మనం ఎప్పటికీ నేర్చుకోలేం ఈ ఆరోహ పంత అనే నాలెడ్జ్ ప్రాసెస్లో వెళ్తే మీరు. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఫైనైట్ నాలెడ్జ్ అనమాట. సో మరి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఇన్ఫైనైట్ థింగ్ని మనం యాజ్ ఎ ఫైనైట్ మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. సో వాట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు? మరి ఎట్లా మరి ఇన్ఫైనైట్ని ఎలా తెలుసుకోవచ్చు? హౌ వీ కెన్ నో ఇన్ఫైనైట్? త్రూ అవర్ ఫైనైట్ ఆర్ లిమిటెడ్ సెన్సెస్. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సమ్ డిఫెక్ట్స్ అనమాట. 4 defects are there for every human being. Okay, I am not explaining those because there are some Sanskrit 4 words. So let's go to next. But ఇక్కడ ఏంటంటే మన సేజెస్ కొంతమంది ఇంటెలిజెంట్ మునీస్ వీళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే దే కమ్ అప్ విత్ డిఫరెంట్ థాట్ అనమాట. దట్ థాట్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ అవరోహ పంత అనమాట. మనకి ఇదేంటంటే నాలెడ్జ్ ఇట్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ టాప్ అనమాట. సో ఆరోహ పంత ఈజ్ లైక్ గెటింగ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్. సో అవరోహ పంత ఈజ్ గెటింగ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ ద టాప్. సో జస్ట్ సీ వాట్ ఈజ్ అవరోహ పంత. సో ఇక్కడ among these 3 kinds of evidences or sources, Shabda Pramana is the best. It is authorized, reliable, free from defects and capable of revealing the absolute truth. మనకున్న 3 ప్రమాణాల్లో నేను ఇందాక ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ రైట్, ప్రత్యక్ష, సో అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ద శబ్ద ప్రమాణ. సో ఈ శబ్ద ప్రమాణ ఈజ్ రియల్లీ మ్యాచింగ్ విత్ దిస్ అవరోహ పంత. ఓకే, సో డిసెండింగ్ ప్రాసెస్ అంటే దీన్ని డిసెండింగ్ ప్రాసెస్ అంటారనమాట. అవరోహ పంతని ఇంగ్లీష్లో డిసెండింగ్ ప్రాసెస్ అంటారు. సో ఇది ఎట్లాగంటే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో అబౌట్ యువర్ ఫాదర్, మీరు ఎవరిని అడుగుతారు? మీకు ఎలా తెలుస్తుంది మీ ఫాదర్ ఇతనే అని? ఎవరైనా చెప్తారు? త్రూ ద అథారిటేటివ్ పర్సన్ లైక్ మదర్. ఓకే, సో ఈ డిసెండింగ్ ప్రాసెస్లో కూడా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ద ఇన్ఫైనైట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ రిలేషన్ విత్ ది అథారిటేటివ్ సేజెస్ ఆర్ సైన్స్. ఓకే, సో అది మనకి భగవద్గీతలో వాళ్ళు ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారంటే దేర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ విత్ శ్లోక. ఓకే, ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుహు. ఇది ఓ సబ్జ్యూర్ ఆఫ్ ఎనిమీస్ ద సైంట్లీ కింగ్స్ దస్ రిసీవ్డ్ దిస్ సైన్స్ ఆఫ్ యోగా ఇన్ కంటిన్యూస్ ట్రెడిషన్ అనమాట. ఇఫ్ యూ ఎనీబడి మీరు చాలా సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి కదా, వాటిల్లో మీరు చూస్తుంటే శ్రీ సాంప్రదాయం కానీ, శంకర సాంప్రదాయం కానీ, సో గౌడీ సాంప్రదాయం కానీ, ఆల్ సేజెస్ ఆర్ లైక్ దే ఆర్ గెటింగ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ దేర్ గురూస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్, దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ప్రాసెస్ విచ్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ భగవద్గీత. అండ్ ఆల్సో మీరు ఒక గురువుని కలిసిన తర్వాత హౌ యూ మస్ట్ మెయింటైన్ ద రిలేషన్షిప్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ భగవద్గీత హియర్. సో దట్ ఈస్ తద్విధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానస్తత్వదర్శిన. సో లెర్న్ ద ట్రూత్ బై అప్రోచింగ్ ఏ స్పిరిచువల్ మాస్టర్. మనకి ఈ జ్ఞానం ఇన్ఫైనైట్ గురించి కావాలంటే మనం ఒక గురువుని సంప్రదించాలి. అది ఎట్లాగంటే ఇంక్వైర్ ఫ్రమ్ హిమ్ విత్ రివరెన్స్ అండ్ రెండర్ సర్వీస్ అండ్ టు హిమ్.
ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం ఏదన్నా తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనం సేవ చేయాలి. సేవతో స్టార్ట్ అవర్ ద ప్రాసెస్ విత్ సేవ. ఓకే, సచ్ అన్ ఎన్లైటెండ్ సైంట్ క్యాన్ ఇంపార్ట్ నాలెడ్జ్ అన్ టు యూ బికాజ్ హీ హ్యాస్ సీన్ ద ట్రూత్. సో అప్పుడు మనకి జ్ఞానం వచ్చింది అనమాట, నిజమైన జ్ఞానం. ఓకే, సో ఈ రెండు భగవద్గీతలో 4వ అధ్యాయంలో 2వ శ్లోకం, 1:34 శ్లోకం. సో నెక్స్ట్ మీకు ఇప్పుడు చూస్తే మీరు శంకర సాంప్రదాయంలో కానీ, గౌడీ సాంప్రదాయంలో కానీ, శ్రీ సాంప్రదాయంలో కానీ ఇట్లా చూడండి ఇక్కడ. సో అందరికీ ఒక గురువు ఉన్నారనమాట. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నాలెడ్జ్ అవరోహ పంత అనమాట, ఇదంతా డిసెండింగ్ అవుతుంది. ఓకే, అది మనకి కరెక్ట్గా యూజ్ అవుతుంది. మనకి ఇన్ఫైనైట్ ఎవరు, భగవంతుడు ఎవరు, రియల్ నాలెడ్జ్, అబ్జల్యూట్ ట్రూత్ తెలుసుకోవటానికి. సో మనకి ఏదైతే ఆరోహ పంతలో వెళ్తే మనం స్పెక్యులేషన్ అనమాట, మనమే ఊహించుకుంటాం ఇట్లాగా తెలుసుకోవాలి అని. దానికి చాలా టైం పట్టిద్ది, మనం తెలుసుకోలేకపోతాం. కానీ ఇక్కడైతే అథారిటేటివ్స్ ద్వారా తెలుసుకుంటాం కాబట్టి మనం కరెక్ట్గా వేలో ఉంటాం అనమాట ఈ ప్రాసెస్లో. సో ఇది ఫైనల్గా కంక్లూషన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ద రియల్ knowledge or you want to know about the absolute truth, you must consult one authoritative, that is our Avaroha Pantha. Okay, thank you. Thank you very much for your talk. And he has highlighted following the path of a guru. And this talk really highlights, particularly in the current situation, I can tell you, there are several people who claims themselves to be gurus and also writing some commentaries which are really not truly reflecting the original meanings. And they are trying to mislead people. So those people have to be very, very cautious. So the path that he has shown, who are the authentic gurus. So whenever we have got any doubt, we should go to that particular authentic guru or those who are following that particular sampradaya and get clarification instead of getting misled by somebody. బరువైన గురువు దగ్గరికి పోవద్దు. అటువంటి బరువైన గురువుల దగ్గరికి వెళితే వాళ్ళని మనం భరించలేము. సరైన గురువు దగ్గరికి వెళ్ళండి. సద్గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మీకు అంతా సఖ్యంగా జరుగుతుంది. కాబట్టి క్యాచింగ్ ఏ సద్గురు ఈజ్ ఏ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ issue in this. Okay, with this we thank you very much for your wonderful talk. Thank you. Will you take any questions? Now I am asking whether he will take any questions. Okay. Okay, I think Done. it will not be imposed on you, but Okay. yeah, yes. Yeah. You are lucky, no more questions. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ. మేము Yeah. ఒకటి చూపించాలనుకుంటున్నాం. అమ్మ చెప్పండి తొందరగా. అది ఒకటి వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయండి. Yeah, we'll have to complete the process, you know. So if we look at the talks in the afternoon session, we have wonderful talks starting from Gunguntla Srinivasarao, Yash Javeri, Satyanarayana Prasad, Prasanna, we have Balakrishna, Ramanaresh Reddy, wonderful talks from these doctors, and also a physics person, also a doctor but a physics, yeah. Any announcement? మీరు నేను చదువుతుంటే కొంచెం వెబ్సైట్ స్క్రోల్ చేయండి అండి. స్టార్టింగ్ మీదకి పట్టాలి హెడ్డింగ్. కొంచెం మెల్లికెళ్ళండి, మరికొంచెం మరికొంచెం వెళ్ళండి, మరికొంచెం. ఎస్, ఓకే. సో we want to announce that there will be a question sheet available, now already available on the conference website. మన కాన్ఫరెన్స్ వెబ్సైట్ మీద ఒక క్వశ్చన్ షీట్ అవైలబుల్ ఉన్నది. అది స్క్రోల్ చేయకండి అండి, నేను చెప్తే స్క్రోల్ చేయండి, మీదకి వెళ్ళండి, కొంచెం కిందకి రండి. యా, సో ఇక్కడ 2 డేట్స్ ఈడువైనా అది. ఈ క్వశ్చన్ ది ఆన్సర్ 28 December 2025 లోపట ఎవరైనా పంపించవచ్చు. ఎనీబడి కెన్ సెండ్, ఇట్స్ నాట్ స్టూడెంట్ ఆర్ ఫ్యాకల్టీ, ఎనీబడి కెన్ సెండ్ బిఫోర్ 28 December 2025 and result will be announced on New Year Day, 1st January 2026. So
the questions are యాక్చువల్లీ మీరు ఎప్పుడు క్వశ్చన్ పంపిస్తారు మీ పేరు, మీ అడ్రస్, ఫోన్ నంబర్ ఇవన్నీ ఆ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇడిపోయినది. ఆ ఈమెయిల్ అడ్రస్లో మీరు పంపించాలి. ఇక్కడ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఉన్నది. కొంచెం కిందకి రండి. ఈ లైట్ కొంచెం బంద్ చేస్తే బాగా కనిపిస్తుంది. లైట్ కొంచెం బంద్ చేసేయండి. సో యు సీ ద prize and publication. The best answer will receive the cash prize of 20,000 and we will publish it on the conference website. అంటే క్యాష్ ప్రైజెస్ ఉన్నాయి. మంచి ఆన్సర్లు ఎక్కువ వస్తే ఇంకా ఎక్కువ ఇక్కడ ప్రైజెస్ ఇవ్వడం అవుతుంది. అంటే ఆన్సర్ క్వాలిటీ బట్టి ప్రైజెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ద పబ్లికేషన్ ఈ వెబ్సైట్ మీద అవుతుంది. ఇక్కడ వెబ్సైట్ అడ్రస్ ఇవ్వడం అయినది కాన్ఫరెన్స్ వెబ్సైట్. ఎస్, కిందకి రండి. ఈ క్వశ్చన్స్ చూడండి. ప్లీజ్ ఆన్సర్ ఈచ్ క్వశ్చన్ క్లియర్లీ అండ్ కన్సైస్లీ. నంబర్ ఆన్సర్ టు మ్యాచ్ ద క్వశ్చన్ బిలో. ఏ నంబర్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు అది రాయాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, లైఫ్ అండ్ మ్యాటర్. వాట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లైఫ్ అండ్ మ్యాటర్ ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ మోడర్న్ సైన్స్ అండ్ వేదాంత? వేదాంత అండ్ సైన్స్ కాన్సెప్షన్లో లైఫ్ అండ్ మ్యాటర్ది డిఫరెన్స్ ఏంటి? నాలెడ్జ్ అండ్ నోయింగ్. How is knowledge defined? What are the different modes or source of knowing recognized in modern science and how do they compare with the epistemological work of classical Vedanta? వేదాంతతోని మోడర్న్ సైన్స్గా కంపారిజన్ ఎలాగ మనం నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తున్నాం. కాన్షియస్నెస్ అండ్ ఐడెంటిటీ. ఆర్ వి ఫండమెంటలీ బాడీస్, మైండ్ ఆర్ కాన్షియస్నెస్, కాన్షియస్ సెల్ఫ్, సోల్స్? Please explain your position using insights from modern science, Vedantic philosophy and the Srimad Bhagavad Gita. Artificial intelligence and cognition. Can machines or artificial intelligence ever develop genuine understanding or self-awareness? Please justify your answer with scientific and philosophical reasoning. Biology and reductionism. Is biology purely reducible to physics and chemistry? Or does life possess properties that transcend the physical sciences? Please explain. Next. Medicines and concept of life. Does modern medicinal science possess a complete and accurate understanding of life and the living being? If not, what essential elements might be missing? Darwinism and scientific bias. Charles Darwin made claims suggesting the superiority of certain races based on skin color. Where do these claims grounded in empirical scientific evidence or do they reflect philosophical and cultural bias? How should science address such assertion today? Education models. Is the traditional Gurukula system compatible with model education? Can a hybrid model be developed? And what would its essential feature be? Purpose of education. In your view, what should be the ultimate goal of education and knowledge? Skill development, economic utility, moral formation, self-realization, or something higher? Next. Conference reflection. What is the most essential insight or learning you have gained from this conference? And how has it influenced your understanding of science, knowledge, and human purpose? దీనికి మీరు ఏదన్నా ఫార్మాట్లో మీరు పంపించవచ్చు. పీడిఎఫ్, వర్డ్, లేకపోతే అలాగే టైప్ చేసి పంపించవచ్చు. ఆ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇడు అనేది info@ssmutworldwide.com. అక్కడ సబ్జెక్ట్ లైన్ చెప్పాలి, క్వశ్చన్ షీట్ సబ్మిషన్, మరి మీ పేరు, వేదాంత అండ్ సైన్స్ కాన్ఫరెన్స్ 2025 అని రాయాలి. By submitting your answer, you consent to publication on the conference website. If submission is selected for the prize or publication, మేము దానికి పబ్లిష్ చేస్తాం. అది మీరు మాకు పర్మిషన్ గ్రాంట్ చేస్తున్నారు. మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంటే అక్కడ వెబ్సైట్లో కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఉన్నది, కాంటాక్ట్ చేయవచ్చు. థ్యాంక్ యూ. That is not a word limit I can say, but it is about the not quantity. Yeah, minimum it should be 100 words. If they can, it's up to them. Their talent may be there. Okay, as I'm not worried about how many words, but it should be addressing the Focused answer can yeah, be less words question. also. No. Each one. All cannot be that much. Yeah. All the questions must be answered. Yeah. So we'll conclude, sir. Shantaji. Huh?
So with the, if we sum up the talks that we have in the afternoon, starting from the quantum entanglements, the confusion, it is not the confusion, the kind of results that they are getting and the inference they are drawing from the experiments they are doing in quantum studies, quantum mechanical studies and quantum entanglements, needs that they require more tools to understand the things in a clearer fashion. Are they going to go further, more tools, more tools, more tools, or do they want to really try to understand the reality? That is the question remains there. That is what Shanta also was trying to ask him. And then when we look at the other talks, the person in intensive care unit, how do you treat a person in an intensive care unit? Certainly, the kind of knowledge that we are gaining from Vedanta gives, by incorporating these Vedantic principles or the Vedantic rules that are existing into the medical practice at some stage, will help us certainly to handle the ICU patients in a much better fashion. Definitely, that is the kind of conclusion that we can get from the talk that we have. Similarly, we have other talks where they have shown the various personalities, how they are trying to distinguish different personalities, and all are equal or not equal. So these kinds of general questions, sociological questions also can be answered by this Vedanta. So essentially what we finally, with the talk that we are concluding is, if we look at the 2 days talk very carefully, what it amounts to, with the 2 days itself, students have got entitled, students are able to understand so many things in this limited gathering. So if this is really expanded to different colleges or different universities where it is existing, it will give definitely an expanded knowledge. And now it seems very important, not only in this college, but even in, for example, in the high school level. For example, a few Bhagavad Gita slokas in the morning day, whatever the assembly that they conduct along with Janaganamana and Vande Mataram, along with that, a few important Bhagavad Gita slokas should be introduced at the high school level. Similarly, at the college level, slightly at a higher understanding of that. So at all levels, one need not have to have any marks or anything. And somebody has asked me, when I say Bhagavad Gita should be taught at different levels, depending on the level of students at a different, either high school, degree and PG, they have asked me, some people are raising objection. I don't think there is an objection. Who has an objection? You don't read it. We are not asking to come and read you. We are not begging you to read. Those who are willing to read, only those people only can come. If you want to improve your personality, you want to have a lead an excellent life, if you want to have an intelligent and a knowledgeable way of leading your life, please read it. So at least schools and colleges should facilitate the process. That is very important. This is the kind of conclusion mostly that we have got here, and Vedanta is helping our lives in a better entitlement and also enhancing our powers, withstanding powers, our personality traits. So there are different advantages. So in the educational curriculum, if not complete study, part of the study should be particularly IT employees. There is so much of problem for them, they are not able to withstand the pressure. So if they read Bhagavad Gita, at least a few slokas, they know how to contain their, this one, how to work under pressure. That personality development will automatically come. So this conference has been distilling out such kind of expanded educational system and putting Bhagavad Gita and other Vedantic principles into the curriculum seems to be important, if not for marks, but for the development of the individual. The marks are not required. They need not have to be question papers, answers and questions, but they can be just as a curriculum as to develop their personalities. These subjects can be introduced at all high schools, degree colleges, and also in PGs. Whoever want to study further, let them do that at individual level. So this is our final conclusion that we have got that. Let us thank Dr. Bhakti Nishkama Shanta, Bhakti Vijnana Muni, and Siddhartha College, those who have provided this entire ambience for us to come and then make this conference a great success, and for all of you, those who have attended here and made it a great success. Thank you very much for providing me an opportunity to talk to you. I thank Dr. Jagannatham
for giving so much energy. He almost chaired whole conference, it seems to me. So thank you very much for your energy. Appreciate it very much.
सुन्दरमुखं मन्तकातकसुतं तमिह श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजेऽहं 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 भजे तमिह श्रीविघ्नराजं भजे सुरेन्द्र महनीय गुणशीलम् सेवित सुरेन्द्र महनीय गुणशीलं जप तप समाधि सुख वरदानुकूलं भावित सुरमणिगण भक्त परिपालं भयङ्कर विशङ्गमातङ्ग कुलकालं श्रीविघ्नराजं भजे
कनककेयूरहारावळी कलितगम्भीरगौरगिरिशोभं सुशोभम् कनककेयूरहारावळी कलितगम्भीरगौरगिरिशोभं सुशोभम् कामादिभयभरितमूढमदकलिकलुषकन्तितमखण्ड प्रतापम् कामादिभयभरितमूढमदकलिकलुषकण्ठितमखण्ड प्रतापम् सनकसुकनारद पदञ्जलि पराशर मदङ्गमुनिसङ्ग सल्लापम् सत्यपरमाब्जनयन प्रमुद मुक्तिकर तत्त्वमसि नित्यनिगमादिस्वरूपं श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे सन्ततमहं कुञ्जरमुखं शङ्करसुतं अदिवो
Alokaye Balakrishnam by Little Krishna with her chalice. Satkruti, Pradami, Satkruti, Pradami, Varna, Manhita. Urmika.
తరువాత నృత్య రూపకం జగజ్జాలపాలం సాహితీ బాచిన శ్రీమణి. जगज्जालपालं गजत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभोनीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं सदाम्बोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहं जराजन्महीनं परानन्दपीनं समादानलीनं सदैवानदीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं कृताम्नायगानं खगादेशयानं विमुक्तेर्निदानं हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजेऽहं समस्तामरेशं विरेपाभकेशं जगद्विम्बलेशं हृदाकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं सुराली बलिष्ठं त्रिलोकी वरिष्ठं गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरधीरं भवाम्बोधिधीरं भजेऽहं रमावामभागं तलानग्ननागं कृताधीनयागं गदारागरागं मुनीन्द्रैः सुगीतं सुरैः सम्परीतं गुणौघैरतीतं भजेऽहं जगज्जालपालं गजत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभोनीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं ಗರುಡಗಮನ ಸತ್ಕೃತಿ ಪ್ರಥಮಿ ನಿಹಾರಿಕಾ ಮನ್ಹಿತಾ.
गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् सर्वलोकैकनाथम् गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् मनसि लसतु मम नित्यम् मम तापमपाकुरु देव मम पापमपाकुरु देव मम तापमपाकुरु देव मम पापमपाकुरु देव जलजनयन विधिनमुचिहरण मुख विबुध विनुत पद पद्मा जलजनयन विधिनमुचिहरण मुख विबुध विनुत पद पद्मा विबुध विनुत पद पद्मा मम तापमपाकुरु देव मम पापमपाकुरु देव मम तापमपाकुरु देव मम पापमपाकुरु देव भुजगशयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी भुजगशयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी जनन मरण भयहारी मम तापमपाकुरु देव मम पापमपाकुरु देव मम तापमपाकुरु देव मम पापमपाकुरु देव शङ्खचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरणा शङ्खचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरणा सर्वलोकशरणा मम तापमपाकुरु देव मम पापमपाकुरु देव मम तापमपाकुरु देव मम पापमपाकुरु देव अगणित गुणगण शरण शरणद विदलित सुररिपुजाल अगणित गुणगण शरण शरणद विदलित सुररिपुजाल विदलित सुररिपुजाल मम तापमपाकुरु देव मम पापमपाकुरु देव मम तापमपाकुरु देव मम पापमपाकुरु देव भक्तवर्यमिह भूरि करुणया पाहि भारती तीर्थम् भक्तवर्यमिह भूरि करुणया पाहि भारती तीर्थम् पाहि भारती तीर्थम् मम तापमपाकुरु देव मम पापमपाकुरु देव मम तापमपाकुरु देव मम पापमपाकुरु देव गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् मनसि लसतु मम नित्यम् मम तापमपाकुरु देव मम पापमपाकुरु देव मम तापमपाकुरु देव मम पापमपाकुरु देव मम पापमपाकुरु देव मम पापमपाकुरु देव
Another group performance by a team Madhurapuri Sadhana with Lord Krishna along with his Sakhis. मधुरापुरि सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण चरणागतं कृष्ण मधुरापुरि सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरापुरि सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरापुरि सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण कृष्ण मुष्टिकासूरचानूरमल्ल मल्लविशारद मधुसूदन मुष्टिकासूरचानूरमल्ल मल्लविशारद मधुसूदन मुष्टिकासूरचानूरमल्ल मल्लविशारद कुवलयपीठ मर्दन कलिङ्गनर्दन गोकुलरक्षण सकल सुलक्षण देव